MC Radio Online, MC Radio. Música, libros, amor, humor, actualidad. Todo en MC Radio Online, MC Radio. Gracias por estar. Así comienza Acordes y Letras. Música y literatura en estado puro. Las mejores canciones, desde los últimos éxitos a la música del recuerdo. Y la mejor literatura, libros, autores, editores. Todo ello en Acordes y Letras, con Mitxel Casas y en MC Radio Online, MC Radio. Bienvenidos a un nuevo programa de Acordes y Letras, Acordes y Letras 20. En nombre de todo el equipo de producción y de nuestro control técnico, el saludo fuerte de Mitxel Casas. ¿Cómo estamos? En nuestro tiempo de radio hoy está tanto los acordes como las letras dedicada a la figura del compositor y cantautor de rock Elliott Murphy. Elliott James Murphy, nacido el 16 de marzo de 1949 en Long Island, Nueva York. Es un compositor y cantautor de rock, novelista, productor y periodista que vive en París. Acaba de editar su nuevo libro, su nueva novela, Justicia Poética. Novela más disco, porque el libro incorpora también un CD con 3 canciones compuestas e interpretadas especialmente para esta edición por el propio Elliott Murphy, así como el primer capítulo de la novela en el inglés original, musicado y recitado. Elliott Murphy estuvo en Bilbao, estuvo presentando en la Librería Tintas este nuevo trabajo, esta nueva novela del oeste, Justicia Poética, y allí nos juntamos un montón de amigos para escucharle, para atenderle, para disfrutarle, y además tuvimos un premio muy especial, pudimos escuchar un unplugged de 3 canciones solo y exclusivamente para nosotros. Y por eso este programa de Acordes y Letras lo dedicamos íntegramente a la figura de Elliott Murphy. No solamente podremos escuchar, sino que también podremos ver esa presentación y ver ese unplugged de 3 canciones exclusivas, repito, para esta presentación en Bilbao, en la Librería Tintas. Vamos a conocer de qué trata esta novela de Elliott Murphy, Justicia Poética. Justicia Poética es la historia de un pistolero a sueldo que adora la poesía de Walt Whitman. Corren los últimos años del mítico Far West cuando Petit Jean, un niño nacido en territorio indio, presencia el asesinato de su padre en una supuesta reyerta de juego. Enviado a New York con su tío, crece en un burdel soñando con volver a su pueblo natal para reunir de nuevo a su familia y vengar a su padre. Justicia Poética es una novela de bandidos elegantes, putas con el corazón de oro, gángsters líricos y sheriffs deshonestos, que mantiene el espíritu de las películas de Sergio Leone o John Ford. Desde los corruptos muelles de Manhattan hasta las polvorientas llanuras de Oklahoma, Elliott Murphy describe con violencia y poesía la historia de un Hamlet en el viejo oeste. Como os decía anteriormente, el libro incorpora también un CD con 3 canciones compuestas e interpretadas especialmente para esta edición por el propio Elliott Murphy, así como el primer capítulo de la novela en el inglés original, musicado y recitado. Escuchamos un fragmento. Poetic Justice, a novel by Elliott Murphy. Part 1. Petit Jean, Vendée, Old Oklahoma, in the year 1883. Chapter 1. At 13 and a half,
Petit-Jean O'Keefe already had a sense that some men carried evil within them, its presence as steadfast as a heartbeat. And when he had entered the dim saloon, la verdad es que apetece mucho escuchar a Elliott Murphy. Vamos a escuchar unos consejitos y rápidamente entramos ya en la presentación de esta novela. Justicia poética. Cada vez que alguien baja contenidos culturales sin pagar o sin permiso de sus creadores, colabora en la desaparición de muchos puestos de trabajo. Gente con nombre y apellidos y con vidas como la tuya. No es solo la industria, son personas concretas que pierden su empleo directa o indirectamente. Todos somos responsables de esas pérdidas. Nada es gratis. Siempre hay alguien que lo paga. Crea cultura. ¿Quién trazó las líneas de Nazca? ¿Cuál fue el oscuro origen de la Inquisición? ¿Por qué desaparecieron repentinamente los Maya? Tras el éxito de los grandes misterios de la historia, llega un nuevo libro que no te puedes perder. Los grandes misterios de la historia, volumen 2, ya a la venta. En un momento clave de su vida lo arriesgó todo para proteger a su familia. La mujer del diplomático, una emotiva historia de amor y lealtad entre madre e hija a través del tiempo. La mujer del diplomático, la novela más personal de Isabel San Sebastián, publicada por Plaza y Janés. Te ofrecemos la historia completa de estos 25 años de El Larguero en el último libro de José Ramón de la Morena. Y lo he escrito pensando en ti, que tenías 25 años menos, pero también en esos niños que tenemos en las escuelas de Jusé en Pakistán, en Madagascar, en el Sáhara y en Puerto Maldonado en Perú. Los silencios del larguero 25 años después. El día a día de todas las noches con los personajes de cada día durante los últimos 25 años. Los silencios de El Larguero 25 años después. Un libro a beneficio de la Fundación El Larguero. MC Radio Online. MC Radio. Música, libros, amor, humor, actualidad. Todo en MC Radio Online. MC Radio. Gracias por estar. Quería hacer una pequeña parada aquí antes del concierto de esta noche para presentar el libro y conoceros a vosotros y hablar del libro. Justicia poética. So I don't know if you're familiar with Poetic Justice, the story. It's really my second novel, and it's a Western novel. Es su segunda novela y se trata del oeste. I had a novel before called Cold and Electric, or Frio y Electrico in Spanish, that was about a rock star in the 70s. Su novela anterior trataba de un estrella de rock de los años 70. And Poetic Justice takes place in the end of the 19th century, in the Old West and in New York. Y esta última novela trata del viejo oeste a finales del siglo XIX. And it's the story of a young boy whose name is Petit-Jean. His mother is French, so he has a French name. Se trata de un niño francés, su madre es francesa y se llama Petit-Jean. And they were immigrants to the West, pioneers, and his father is killed tragically in a gunfight. Entonces, en el transcurso de emigrar al oeste, matan a su padre en un tiroteo. And Petit-Jean goes to live with his uncle in New York. Entonces, al final, Petit-Jean, el niño, acaba viviendo con su tío en Nueva York. Who has a very successful bordello. Que gerenta un bordelo muy exitoso. And it's kind of like if you saw the movie Gangs of New York, Martin Scorsese. ¿Habéis visto Gangs of New York? A little bit later, but the same feeling. And while there, he meets the poet Walt Whitman. Y ahí conoce al poeta Walt Whitman, who has a great influence on his. Que ejerció una influencia muy grande sobre él. And there's a lot more, of course, but that's the first part of the book. It's called Petit-Jean. Entonces, esa es la primera parte del libro, aunque hay mucho más, que se llama Petit-Jean, esa primera parte. And the second half is called John Little.
Y la segunda mitad se llama John Little, o sea, pequeño John. And he turns into a killer. Y se convierte en asesino. A professional killer in the Old West. A sueldo. Kind of like a Wyatt Earp or something like that. And still searching for revenge for the men who killed his father. Y ya como hombre pues busca la venganza por el asesinato de su padre. And still loving the poetry of Walt Whitman. A la vez enamorado de la poesía de Walt Whitman. And with this constant inner dialogue about trying to find some kind of meaning in his life. Y mantiene ese conflicto, ese diálogo interno pues sobre el significado de la vida. So that's the basic story. Y más o menos esa es la historia. You want to add something? And it was Poetic Justice, or JUSTICIA, POETICA, was 5 years in writing about. Tardó 5 años en escribir este libro. I began it. I took a concert tour across the United States with my son and wife in 1996. En el año 96 hizo un giro por los Estados Unidos con su mujer y su hijo. And we visited much of the West of America. Y pudieron visitar el oeste de América. And I know more cities in Spain than I do in America, I think. I've been everywhere in Spain, but conoce pues más sitios, más ciudades de España que en Estados Unidos. And the Basque Country. Y Euskadi. But I had never really visited the American West. Pero realmente antes de eso no conocía el oeste americano. And it had a big impression on me, the wide open spaces, how huge it is. And there are some towns out there like Cheyenne, Wyoming. Y hay sitios como Cheyenne en Wyoming. It seems like you expect there to be a gunfight on the streets. Casi estás buscando ahí pues un tiroteo en plena calle. So this had a great, I think this was put the seeds in my head. Y esa visita le plantó las semillas en su cabeza porque le impactó mucho esa visita. But my problem was I loved Western movies. Y como le encantaba, todavía le encantan las películas del oeste. Like John Ford movies, Sergio Leone. Las películas de John Ford, de Sergio Leone. And it's funny because they call the Sergio Leone movies spaghetti westerns. Y como en inglés se conoce como spaghetti westerns, ¿no? But they really should be called paella westerns because they were made in Spain. Pero como se rodaron en España, el nombre verdadero sería westerns de paella, ¿no? Yeah. And when I've driven those near Almeria, I think is where they did them. En Almería. Yeah, and you see that landscape, and you expect to see Clint Eastwood any minute. Casi cuando uno pasa por Almería, pues casi está esperando ver a Clint Eastwood en cualquier momento. So I love Western movies, but I was not a big fan of Western books. A pesar de ser un fan de las películas del oeste, pues no le gustaba tanto los libros del oeste, sobre el oeste. Maybe with the exception of Cormac McCarthy. You know, this writer. A excepción de Cormac McCarthy, el irlandés. And a few others, but in general, they were in the style of Louis L'Amour, who was a writer in the 50s who wrote hundreds of Western books. Pero seguían el estilo de Louis L'Amour, que escribió muchos libros en los años 50. And they were wonderful books for what they were, but they were very black and white, good guy, bad guy, good guy, white hat, bad guy, black hat. Eran muy buenos, pero muy blanco y negros, pues había buenos y malos y buenos y malos y punto. So I wanted to write something that was more influenced by the movies than by the books. Entonces quería escribir algo más bien relacionado con las películas que con otros libros del género. And I also I love Jack Kerouac, and I wanted it to be somewhat of a road book. Y también, como está encantado con Jack Kerouac, pues quería relacionarlo con el libro del camino. Yeah, so there's a lot of travel. Entonces hay mucho viaje y and then just 2 months before the book was to be published, y 2 meses antes de sacar el libro, my editor Tropos Ediciones, they asked me, what about putting a CD in the book?
Entonces su editor pues le comentó de introducir un CD en el libro. Because they said maybe people associate me more with music than with writing. Entonces, como la gente le asocia más con la música que con la literatura, pues so at first I was going to just make a best of CD, but then I decided to write some songs really just for the book. Y al final, aunque pensaba al principio poner un CD con canciones de The Best Of, al final son canciones dedicadas al libro. And so I wrote about 5 songs for the book. It was like writing a soundtrack for a movie that didn't exist yet. Entonces era como escribir las 5 canciones que están ahí, era como escribir la banda sonora para una película. Son canciones que no existían anteriormente. So on this EP there's 2 songs that are actually written right for the book. One is the theme of Poetic Justice, and I'm going to play that later. Y hay una que es el tema de Justicia y Poética que va a tocar ahora. Another, I think it's called Petit Jean's Song. Y otra que es la canción de Petit Jean. And then an older song called If Poets Were King, that is kind of suitable for this because of Walt Whitman. Y luego otra más bien pues relacionada con el poeta Walt Whitman, si los poetas fueran reyes. And then I did some kind of background music, and I read the first chapter myself in English. Y luego él lee lo que es el primer capítulo del libro y sale su voz ahí. So that's the package, and I'm very happy with the drawing they made on the cover. Estoy muy contento con la. Yeah, it was really designed. The cover. Yeah. Very happy with it. So. Estoy muy contento con el diseño. And if you have any questions, I'll be happy to answer as best I can. They are still reading. You're still reading the book. So I give you 10 minutes to read. Tenéis 10 minutos para acabar de leer. Then we start. It doesn't have to be questions about the book, you know. It could be puede ser preguntas sobre cualquier cosa. Where do I buy my clothes? Anything. ¿Dónde compro la ropa? Una pregunta para mí sería, porque él está relacionado con el mundo del rock y en su primera novela, que yo la conozco, Frío y Eléctrico, habla de un personaje que podría llevar una vida como la suya, ¿no? Pero en este caso... In your first book you talked about a character that would be more or less yourself, that you read, but in this case... In this case... yo quería saber, ese poeta, ¿cómo se relaciona con el asesino a sueldo, ¿no? ¿Qué tiene que ver el poeta con el asesino a sueldo? He wants to know a bit about the relationship between the poet and the hired gunman. Oh. Well, you know, fiction, when you're writing fiction, your mind takes your life and then twists it. Whatever comes out is in some way coming from you, even if it's not my story. And the relationship between John Little and the poet really comes from his mother. His mother, after the father is killed, becomes kind of crazy and alcoholic. But she's the one who loved Walt Whitman and met Walt Whitman when she was a little girl. Entonces, a la hora de escribir ficción, pues la vida de uno mismo pues se mezcla todo en un potaje y sale, sale y entonces la relación de con la madre es she met him when she was como a la madre little girl. conoció al poeta Walt Whitman, pues eso le influía al niño, sí. Because she grew up on the East Coast where Walt Whitman was from. Walt Whitman was born on Long Island. Sí, porque ella creció en la costa del este como Walt Whitman, que era de la isla Long Island. I was born on Long Island. My mother did not meet Walt Whitman, obviously. Evidentemente su madre no conoció a Walt Whitman. But she started me taking guitar lessons. Pero fue ella que le inició con la guitarra. So it was in fact my mother who kind of opened my world to a culture that I would dedicate my life to in that way. Y así le abrió el mundo al mundo de la cultura.
we used to take guitar lessons together and sing old American folk songs like, you know, she'll be coming round the mountain when she comes. Songs they would sing at the time of this book, actually. Sí, y tomaron las lecciones de guitarra juntos y cantaban esas canciones del oeste que cantarían en ese libro. So I think the relation between the killer and the poet, you know, rock singers, we always love cowboys. I don't know why. Elvis Presley loved cowboys. You know, we carry guitars, they carried guns. O sea, los cantantes de rock están enamorados de los asesinos. Estos llevan guitarras y ellos pistolas. Yeah, and I don't know. There's some kind of, we're on the road all the time, like them. And I know I have spoken with Bruce Springsteen sometimes about how the movies of John Ford, and especially the ones with John Wayne, even though most of my generation, we disagreed very much with John Wayne's politics, but there was a certain character that he portrayed that I think we admired. Entonces, estando de gira y hablando con Bruce Springsteen, pues hablaban de eso, del impacto de esas películas de John Ford, aunque no estuvieron de acuerdo con sus planteamientos de John Wayne, por ejemplo. Pues sí, hay un yes. Identificación, gracias. It's very interesting to be here and to be talking about my book, and then each time I look at you, I see Siente Sombras de Grey, Noche con ella. Oh, these books look much better than my book. In fact, it's hard to defend my book when I see this. No puede defender su libro viendo a todos estos grandes autores. I should have called it 50 Shades of Poetic Justice, I think. Yeah. So. There is a kind of literary approach to your writing, songs like Put It Down or like Small Room, The Poet and the Priest. And I would like to know if, in a way, music has also permeated in your writing. Has music had any influence in the book, as well as literature has always had on the writing of songs? Oh, that's a good question. Because it was almost natural for literature to influence the words to the songs, and the first thing I ever wrote was liner notes for a Velvet Underground album. O sea, lo primero que escribió eran los apuntes de los discos de Velvet Underground. So when I'm reading, many authors have been very influential, but also you know, great songwriters like Bob Dylan and Lou Reed and so many others. O sea, por supuesto hay autores que influyen, pero luego también la letra de Bob Dylan y muchos otros. With the music influencing the writing, when I used to write on a typewriter, you remember typewriters? ¿Os acordáis de las máquinas de escribir? You could make a rhythm. And it was, tenía su propio ritmo. Computers is not as easy, but I try and feel a rhythm to the writing as I'm doing it, and you know, the big difference is songs always return because you have a verse and a chorus, another verse, and then back to the chorus, and then maybe a bridge, and then back to the chorus. So in my writing, I kind of try and go back to some kind of chorus in the writing. And I think in Poetic Justice, I was always going back to this question of revenge that he was looking for. Entonces, aunque escribir con un ordenador pues no tiene ese mismo ritmo, pues siempre intento buscar ese ritmo a su manera, volviendo al tema central, ¿no? I don't know in Spanish what Poetic Justicia or Poetica means the same thing, but in English it means when justice is done, but it's not the way you think it will happen. Que a lo mejor en castellano no significa lo mismo, que sí, ¿no? Que cuando se hace justicia se suele hacer, cuando es poética no siempre se hace como uno quiere, ¿no? And I think that's often the case in life when we look for revenge for things. When we finally get that revenge, it's not
it's not so sweet. Y es como la vida, cuando ya buscamos venganza y se consigue esa venganza, no siempre es tan dulce. Yeah. Any other questions? If not, I can take out my guitar. Si no hay más preguntas. ¿Empezó usted a escribir primero y luego a cantar canciones? Un poco al estilo Leonard Cohen. Did you start? ¿O empezó, o sea, la literatura ha venido por las letras de las canciones? Did your literature come from your lyrics, or was it the other way around? Did you start writing literature first and then you started writing your songs? Yes, it was literature first. Sí, primero la literatura, sí. When I was, I don't know, 12, I think, I read this book by John Steinbeck, East of Eden, because I had seen the movie with James Dean, and then the movie is actually a very little part of the book, and I read this book by John Steinbeck, and then many other books by him. And I was playing guitar, but I didn't really start writing songs till I was in my early 20s, you know. O sea, realmente empezó a escribir canciones con 20 y pocos años. Pero el primer libro que me impactó fue El Este de Eden, de Steinbeck, y luego vio la película y luego leyó más obras de Steinbeck. Yeah. And then I like very much these Lost Generation writers of America, Ernest Hemingway, of course, and F. Scott Fitzgerald, and the Beats, and Kerouac. O sea, todo lo relacionado con la generación perdida, Kerouac, Henry Miller. I think Henry Miller made me want to move to Paris. Fue Henry Miller que le inspiró trasladarse a París. Yeah, I never found the same Tropic of Capricorn. nunca encontró el mismo Trópico de Capricorn. But in fact, when I first came to Europe in 1971, I really came with the idea I might become a writer. I had a little typewriter with me. O sea, cuando se instaló en Europa, su idea era hacerse escritor y llevaba una pequeña máquina de escribir. But I had a guitar too. Además de la guitarra. And I found I could make more money playing the guitar on the streets than sitting in a typewriter. Y al final ganaba más dinero en las calles tocando música que con su escribir. And it was really that trip in 71 I went to Brussels and Paris and Rome. En aquel viaje del año 71 fue a Bruselas, a Roma, a París. And in fact, I went to Rome with the idea of trying to become an actor in cowboy movies. Y en Roma pues tenía la idea de hacerse actor en películas del oeste. Because I knew how to ride a horse. Que sabía montar a caballo. I can do two things. I can play guitar and I can ride a horse. That's the most difficult thing. Sabía tocar la guitarra y montar a caballo. But they told me I went to Cinecittà, which was the big studio. Se presentó en Cinecittà, eso es en Roma. And they said to me, no, they said all the Western movies are in Spain. Que las películas del oeste se hacían en España. But Federico Fellini is making a movie, and he's looking for some extras, kind of. And I was able, they said, wait here in this room. And I sit with me and my brother. Entonces le dijeron que Fellini estaba haciendo una película y necesitaban figurantes, entonces bueno, pues espera aquí. Entonces ahí está con su hermano. The door opens and Federico Fellini is standing there. Se abrió la puerta y ahí está Federico Fellini en persona. He looks at me and my brother, he says, "You American?" ¿Sois americanos? We said, "Yes." We didn't know if that was the right or the wrong answer. No sabía si era la buena o la mala respuesta. I said, "Okay." He shut the door. Y así cerró la puerta. And then someone come back and says, "Okay, you're hired to work for 1 week." Vale, estáis contratados, alguien les contrató para una semana. And I worked in this film called Fellini Roma. Y trabajó en la película Fellini Roma. And of course, like all great actors, my best scenes were cut. Y como todos los grandes actores sufrieron el corte. But you can still see me in the movie
if you watch Fellini Roma, don't go to the toilet or you'll miss it. Todavía sale en la película, o sea, pero hay que tener cuidado de no ir al baño. Así. But that was my great experience with movies and meeting Fellini. So then when I returned to America, and it was really that trip, I think, that started me writing songs, and within 1 year I made my first album. Entonces, después de esa experiencia en el cine, pues volvió a América, empezó a escribir canciones, y dentro de hace un año publicó un disco. And that was 43 years ago. Eso ya hace 43 años. So this is now my 43rd year on the road. 43 años de gira. I think I've been coming to Bilbao 20 at least. Ha venido ya 20 veces a Bilbao. Every time I'm in Paris and I tell people I'm coming to Bilbao, they say, "Oh, you must visit the Guggenheim." Que cuando está en París y le dice a la gente que viene a Bilbao, siempre le dicen que debe visitar al Guggenheim. I said, I have been in the Guggenheim more than Vincent van Gogh. I mean, I visited them. Ha visitado el Guggenheim más veces que Vincent van Gogh. And I'm a very good promoter of Bilbao, because I'm always telling people what a great city it is, and the food is very good. And siempre hace publicidad de Bilbao y que la comida es muy buena. But the problem is I'm always here in January. Pero como siempre viene en enero. And you have it's very expensive for me. Que es muy caro para él. Because you have the rebacks, what's it called? The sales in the stores. Las rebajas. Yeah. And so my wife is always calling me, buy me this. Que su mujer quería la compra. So, please buy a lot of books. Entonces, por favor, comprad libros. Anyone else? Más preguntas. ¿Tiene algo que ver con la pintura? Porque tiene una canción que dice que le gustaría ser Picasso. Do you have any relationship with painting? There's a song. There's a song about Picasso or something. Yeah. Did you ever try? My painting style has not changed since I'm 5 years old. Que no ha evolucionado en la pintura desde que tiene 5 años. I think I have no talent for painting. Que no tiene talento. Though most of the art I see selling for millions and millions of dollars, I think they have no talent too. Y aunque hay muchas obras que valen una millonada, pues también cree que no tiene talento tampoco. And you've heard of Jean-Michel Basquiat? Yeah. His painter. I did a little movie with him in 1981. En el 81 rodó una pequeña película con él, con Basquiat. And he would come to it was before he kind of Era antes de llegar a la fama. And he would come to the movie with the little paintings, wanting to sell them for $100. Y siempre quería vender sus cuadros por $100. I think to buy drugs, mostly. Igual para comprar drogas, ¿no? And I didn't buy one. If I would have, I would not be here today. No compró ninguno. De haber comprado uno no estaría aquí hoy. I'd be living on an island in Tahiti or something. Estaría viviendo en Tahiti o... But to get back to your question, I'm happy that I have no talent in painting, because I really enjoy going to museums and seeing the great painters. And coming to Spain, there's so many. Disfruta mucho más con ir a museos, y aquí hay muchos museos muy buenos. Because it's something I know I can't do myself. So. Porque es algo que él sabe que no puede hacer él mismo. But look at Jean-Michel Basquiat. Tenemos el ejemplo de Basquiat. Anybody else? Yeah, you said that back in the 70s, early 70s, you thought that making music would be better business than writing. Do you still think that will be the same nowadays? Ooh. I think both of them have always been a bad business.
for the artists and the writers. Para los artistas los dos son negocios pésimos. You know, the chances of making a living writing or making music is very little, and I've been really fortunate that I've been able to keep going, sometimes up, sometimes down, but always. Es muy difícil ganarse la vida con eso. He tenido mucha suerte, a veces bien, a veces no tan bien. But to be honest, I don't think I could ever make a choice between one or the other. No puedo elegir. I once said many years ago in an interview in Barcelona, I said that, and this has haunted me. I said, literature is my religion and rock and roll is my addiction. Dijo una vez en una entrevista en Barcelona que le ha perseguido desde entonces que la literatura es su religión y el rock and roll es su adicción. Yeah. There was one time in the 80s I thought I might become a lawyer. Una vez pensaba que iba a ser abogado. And for a year I took a job in a law firm. Y incluso llegó a trabajar en un bufete de abogados durante un año. And it was an entertainment, music business kind of law firm. Y era un bufete relacionado con el mundo de la música. And I'd be sitting there at the typewriter. I can type. That's my good skill. Una cosa que sí sabe es escribir a máquina. And one day one of the lawyers came to me. He says, you know, many of my clients are coming here and they're saying there's a secretary there who looks a lot like Elliott Murphy. Pues un día se le acercó un abogado y dice, oye, hay gente que me viene y dice, oye, hay un secretario aquí que se parece mucho a Elliott Murphy. And I said, well, yes, that's me. I said, I always wanted to see what it was like to work in a law firm. And he said, don't do it. Pues eso, sí, efectivamente soy yo. Yo siempre quería saber lo que era trabajar en un bufete. Entonces me dijo, no lo hagas. But it was one of the best experiences of my life, really, because it just by coincidence, almost the day I arrived was the day they switched to computers in the law firm. Fue una experiencia muy buena y justo casi el día que llegó es el día que hicieron el cambio a los ordenadores. So they first sent me to school to learn how to use a computer. Entonces le mandaron a cursos de formación. Then I went back to university to get a degree, which I'd started it when I was 18 and I finished it then. Entonces terminó una carrera que había empezado con 18 años. I wrote my first novel on a lot of their time. Escribió su primera novela a la vez que suponía que se estaba trabajando. And I used to arrange my tours with Europe. You probably won't remember. Now there's email. Okay, before there was email, there was the fax. But before the fax and the email, there was a thing called telex. Yeah. Telex, sí. Antiguamente había telex antes de los faxes y eso. And I would use their telex to communicate with my promoters. Entonces se aprovechaba del telex del bufete pues para hablar con sus promotores. So it was a really great experience, and I think after that I decided, you know, well, this is my fate, really, my destiny to be a musician, and I would not question it anymore. Y después de eso, de esa experiencia, decidió que esto era su destino, ser músico y ya no cuestionarlo más. Guitar. Okay. I've had some interesting experiences with music and writing because I wrote sometimes for music magazines. Ha tenido unas cuantas experiencias interesantes porque escribía para revistas de música. And once I was interviewing Keith Richards. Entonces, al hacer una entrevista a Keith Richards, and a very interesting experience. Que fue una experiencia en sí. Because the interview was supposed to be Monday. Porque la entrevista era para un lunes. Then it was
1 hour before was moved to Tuesday. Luego se pasó al martes. 1 hour before was moved to Wednesday. Al día siguiente. Thursday. Luego el jueves. And Friday was the deadline. We had to do it. Ya al final el viernes hubo que hacerlo. So they said, okay, Friday at 12. Vale, el viernes a las 12. Keith arrived at 3. Llegó a las 3 de la tarde. He says, I'll be right back. Vuelvo enseguida, dice. And he goes into a room and he comes back with a bottle of Jack Daniels. Aparece con una botella de bourbon. 1 hour later, and he says to me, looks me in the eye and he says, so, they tell me you're a musician. Entonces me mira, me dicen que eres músico. I guess, and I think that was the reason why he agreed to do the interview, because they said it's a music. And I said, yes, I'm a musician. I felt about this big. So he says, what do you play? ¿Qué tocas? Le preguntó. And he has this ring like a skull, you know. Tiene un anillo con una calavera. And I said, I play the guitar. La guitarra toco. And he goes, oh, that damn thing. Maldita guitarra. True story. So this is one of the songs that is on the EP, and it's called If Poets Were King. How would you translate that? Si los poetas fuéramos reyes. In the midst of a midsummer's dreaming, a dog is barking 'cause he thinks he smells a thief. Inside the gates of the garden of Hamlet's ghost, and underneath the gown of the queen lies the host, who's drunk out of his mind on princely pleasure passions. When it's time to duel, he merely throws his hat into a ring of fire, of a ritual ceremony designed to curse the living for blessing what they knew was phony all the time. Are merely cleverly orchestrated to hide my pain, so I don't overstate it. To avoid you, embarrassment or squirming in your seats. Help you to say thank you to people that you meet while swimming or dating. Looking in the mirror, we'll be dead forever. We'll be dead before the fear gets in. There goes that dog again, and the relief of children's voices playing in their fantasy. We'll hide and seek our choices we seem to make while picking a soulmate, someone to participate in this experiment of love and hate. But lying with you is what I would rather do, 'cause rhyming words won't save the curds, though I guess they ought to if poets were king. This world would change its marching tune, and nothing would get done until very, 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 very late in the afternoon. And this is kind of the theme song for this imaginary Western. Maybe you could imagine Johnny Depp playing John Little, maybe. Se puede imaginar a Johnny Depp haciendo de... And he's a very elegant gunslinger. Del asesino al sueldo de su libro. And he's riding through the desert. Y es muy elegante, montado a caballo, pasando por el desierto. On his black horse, right? Su caballo negro. And he's reading Walt Whitman. Está leyendo Walt Whitman.
I could find, I could shine by the lines of the poet who guides me. Now I steal what was real by the grace of the words that I live by. Oh, I kill, it's been told, there's a hole where I once had a heart here. I can lose what was me like the roots of a tree gone forever. Take a long walk around till you find what you think you're after. And we look to the sky to search eye to eye the hereafter. Cursed with revenge on a road that won't end, God is laughing. But the joke was on me, I'll never be free, if you're asking. There's a myth of a man who leaves blood in the sand of his boot prints. And that boy, that was me, I can hardly see any resemblance. It's a life, it's a tale, it's a tear-covered trail that I'm following. If there's one thing I hate, it's faith. It don't make no difference. Of a man who leaves blood in the sand of his boot prints. And that boy, that was me, I can hardly see any resemblance. It's a life, it's a tale, it's a blood-covered trail I've been following. If there's one thing I hate, it's faith. 'Cause I can't make no difference. I would like to do a few songs from 50 Shades of Grey. Unas canciones de 50 sombras de Grey. I'd like to do one more song that's not on the EP, and I hope I see some of you tonight at the concert at the Sala BBK. Va a cantar una canción más que no está en el CD y a ver si algunos de vosotros vais a poner concierto esta noche. And then I have to run over there for my sound check too. Y luego tiene que salir corriendo para hacer la prueba de sonido. But I'd be happy to sign. Pero si queréis una firmica, anyone's interested. Getting late, there was space with a trace of the old coming down. Ancient fun, 1 and 1, said someday I'm gonna leave this old town. Magazines, glamour scenes, in-betweens kept them nailed right to the ground. And the sounds wait to be found. And there were junkies and pushers, pimps and hookers. You never know what you're in for. You try to shake it, try to forsake it. You know you're gonna take it. You never know what you're in for. By the time he was 29, a sign, an old melody. He tried to list what he missed, just a kiss. Was that real or just TV? Says I'll find my way
I'll make it pay like a rehearsed passion play. Oh, every day, every day. And there were junkies and pushers, pimps and hookers, 'cause you never know what you're in for. You try to shake it, try to forsake it, you know you're gonna take it, 'cause you never know what you're in for. And anyway, he said, hey, I'm gonna stay. Baby, please, just don't cry. It gets rough, staying tough, full of lust. I feel like a walking hi-fi. I see you, say I'm through with those gods who demand such a lie. We're gonna get by, we getting by, just like junkies and pushers, pimps and hookers. You never know what you're in for. You try to shake it, try to forsake it, you know you're gonna take it. You never know what you're in for. Oh, I say you never know what you're in for. Esta era la presentación íntegra, completa de Elliott Murphy y su nueva novela, Justicia Poética. Una vez terminada la presentación y terminado el unplugged, como hemos podido ver, firmas, charlas, sonrisas, fotografías, un hombre auténticamente cercano y encantador. Con prisa porque tenía que ir a hacer sus ensayos para el concierto que a las 8 de la noche daba en la sala BBK en Bilbao. Pero de verdad que pudimos disfrutar de él muchísimo porque es un hombre muy, muy, muy cercano y al que desde MC Radio le deseamos toda la suerte del mundo, no en el mundo de la música, que ya la tiene, ya es un auténtico ídolo, una auténtica estrella, sino en el mundo de la novela. Recordarlo, se llama Justicia Poética. Y esto ha sido todo por hoy. En nombre de todo el equipo de producción y de nuestro control técnico, el saludo fuerte de Mitxel Casas. Gracias y hasta pronto. Help you to say thank you to the people that you meet while swimming or dating or looking in the mirror. We'll go on forever. MC Radio Online. MC Radio. Música, libros, amor, humor, actualidad. Todo en MC Radio Online, MC Radio. Gracias por estar.